Die Straßen der alten Stadt waren still in dieser späten Stunde. Nur das leise Tropfen von Regen auf das Kopfsteinpflaster durchbrach die Still. Clara zog ihren Mantel enger sich und eilt die Enggasse entlang. Ihr Gedanken waren wir, und ihr Herzschlag schneller, alssie die vertrauten Schritt hinter sich hort. Seit Wochen hat sie das Gefühl, dass jemand sie beobachtet. Jemand, den sie kennt, aber den sie nicht einordnen kann. Die Neugier und die Angst kämpfen in ihr Miteinander. Clara war eine junge Journalistin, immer auf der Suche nach einer Geschichte, die sie berühmt machen kann. Doch die Esmal war es anders. Die Esmal war es kein Artikel, kein Schlagzeile, die Esmal ging es sie selbst. Sie bog die Ek und Erblick die alte Buchhandlung Spiegel. Das Licht war schwach, doch in den Fenstern konnte sie Regal voller Bücher erkennen, die bis zur Deck reichten. Sie liet diesen Ort. Hier fällt sie sich sicher, hier konnte sie ihr Gedanken ordnen. Clara, eine Stimme flüstert ihren Namen. Sie dreht sich abrupt Ein Mann stand da, in einem dunklen Mantel, die Kopjes tief ins Gesicht gezogen. War groß, und trotz der Dunkelheit konnte sie die Konkurrenz ins Gesicht erkennen, markant, mit scharfen Augen, die sie durchdringend ansehen. Ihr Herz stolpert. Sie kannt ihn. Bist du es? Jonas, fragte sie adjourned. Der Mann nicht leicht, ohne ein Wort zu sagen. Jonas war ihr College und zugleich jemand, den sie kaum verstand. War geheimnisvoll, zurückhaltend, und es gab Dingen ihm, die Clara gleichzeitig anzogen und verunsicherten. Warum folgst du mir, ihr Stimme zittert leicht. Jonas trat einen Schritt nachher, aber nicht zu nah. Ich wollte sicherstellen, dass dir nichts passiert, sagte ruhig. Doch seine Stimme trug etwas anderes, ein warm, die Clara erschreckt. Es war nicht nur Besorgnis, es war, mehr. Clara spürt, wie ihr Puls schneller wurde. Sie wollte sich abwenden, weg von ihm, und doch konnte sie es nicht. Etwas an Jonas zog sie in Kraft, die sie nicht verstand. Du musst vorsichtig sein, flüstert Jonas. Es gibt Dinge, die du nicht wissen sollst. Menschen, die, gefährlich sind Claras Augen weiteten sich. Gefährlich? Wovon redest du, nicht hier, antwortet nur. Komm mit mir. Es ist besser, wenn wir reden, wo wir nicht gestört werden sie zerstört. Die Stimme in ihrem Kopf schrie, dass sie fliehen sollt, aber ein anderer Teil von ihr, ein Teil, den sie lang ignoriert hat, wollte Jonas folgen. Sie kannt ihn gut genug, zu wissen, dass kein leeren Wort sprach. Sie nicht langsam. Jonas fährt sie durch ein Labyrinth von Gassen, bis sie vor einem unscheinbaren Gebäude standen. Die Tür quietscht, sie öffnet, und der Geruch von alten Büchern und Staub schlug ihnen entgegen. Clara erkannt die Bibliothek sofort. Es war ein geheimer Ort, den nur wenige kannten. Hier bist du sicher, sagte Jonas. Niemand wird uns finden. Clara setzte sich auf einen der alten Sessel und beobachtet, wie Jonas durch den Raum ging. Work so ruhig, so kontrolliert, dass sie sich fragte, wie des Orator Sicherheit immer ausstrahlen könnt. Erzähl mir alles, sagte Clara schließlich. Was passiert gerade? Warum fühle ich, dass wir in Gefahr sind? Jonas surft tief und setzte sich ihr gegenüber. Es ist kompliziert, begann Du bist zufällig auf etwas gestoßen, das einige Leute geheim halten wollen. Etwas, das sie nicht riskieren können, das jemand es herausfindet. Und du bist, mittendrin Claras Hand begann an zu zittern.
Ich verstehe nicht. Was habe ich getan, du hast nur Fragen gestellt. Aber manche Fragen sind gefährlich. Manche Antworten sind noch gefährlicher Jonas Sie langen, und Klarafuld, wie sich Spannungswischen innen aufbaut, die mehr war als nur Angst. Es war etwas Personliches, etwas Gesprochens, das beide spürten. Warum bist du dann hier, fragte Sie leise. Warum hilfst du mir, Jonas lehnt sich zurück, die Finger ineinander verschränkt. Weil ich es nicht zulassen kann, dass dir etwas passiert. Und, weil ich, brachab und sehen, sein Augen dunkel und intensiv. Clara spürt einen Schauer über den Rücken laufen. Weil ich es nicht ertragen werde, dich zu verlieren die Worthingen zwischen ihnen, schwer und elektrisieren. Clara wollte etwas sagen, aber die Wort versagten ihr. Sie konnte die Nähe zu Jonas spüren, die Warm, die Gefahr, die in ihm lag, und gleichzeitig die Sicherheit. Es war wie für und Wasser zugleich. Plötzlich horten Sie ein Geräusch vor der Tür, ein leises Kratzen, kaum wahrnehmbar. Jonas sprang auf und bewegte sich zur Tür. Bleib hier, flüstert und verschwand aus ihrem Blickfeld. Clara saßte, ihr Herz hämmert. War draußen? War es jemand, den Jonas beschrieben hat? Oder war es etwas anderes? Angst und Aufregung wirbelten in ihrem Inneren. Sie konnte nicht anders, als sich zu fragen, wie viel von Jonas Nähe Sie aushalten konnte. Sie spürt, dass dies Verbotene Nähe gefährlich war, und doch konnte Sie sich ihr nicht entziehen. Nach einer gefühlten Wichtigkeit kehrt Jonas zurück. So ernst aus, aber in seinen Augen lag ein Funken, der Claras Herz schneller schlagen ließ. Alles in Ordnung, sagte knapp. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es wird nicht bei dieser Nacht bleiben Clara nicht, obwohl ihr Verstand laut protestiert. Sie Verstand, das Sie sich auf ein Spiel einließ, das größer war als Sie selbst. Und gleichzeitig wusste Sie, dass Sie Jonas Nähe nicht abelnen konnte, egal wie gefährlich alles war. In dieser Nacht, inmitten alter Bücher und flackernder Kerzen, spürt Clara etwas, das Sie nies übergefühlt hat, in Mischung aus Angst, Spannung und einer unwiderstehlichen Anziehung zu Jonas. In Verbotene Nähe, die Sie warnt, aber auslocht. Und irgendwo draußen, im Regen der alten Stadt, warteten die Schatten, die alles zerstören konnten, was Sie gerade beginnen hatten zu erfüllen. Am nächsten Morgen erwacht Clara mit einem seltsamen Gefühl von Unruhe. Die Erinnerungen die Nacht ließ Sie nicht los. Jonas Blick, sein Wort, die Warm seiner Nähe, all das wirkt wie ein stiller Sturm in ihrem Inneren. Sie zog sich und verließ die kleine Wohnung, in der Sie let, in der Hoffnung, frisk Luft würde ihr Gedanken klären. Die Straßen waren noch feucht vom Regen, und die Staatsgehen wie aus einem Traum. Clara spürt jeden Schritt auf dem nassen Pflaster. Ihr Handy vibriert in der Task. Nachricht von Jonas, wir müssen reden. Treffpunkt, Café Aurora, 10 Uhr Clara zagert. Jeder Instinkt sagte ihr, vorsichtig zu sein, doch etwas in ihr wollte Jonas sehen, sein Nähe spüren, selbst wenn Sie Gefahr bedeutet. Im Café angekommen, war Jonas bereits saß in einer Ecke, die Jacke locker über den Stuhl geworfen, die Hand das heißen Kaffee geklammert. Als Clara sah, nicht nur kurz, ein stilles Willkommen, und sein Blick ließ Sie sofort erraten. Setz dich, sagte ruhig. Clara tat, wie geheißen. Ich wollte, dass du verstehst, wie ernst die Lage ist, begann Jonas. Es geht nicht nur Beobachter oder Spien. Es gibt eine Organisation, die, sehr mächtig ist.
Sie kontrollieren Informationen, Menschen, als. Und du bist auf ihr Spurgekommen klare Schlucht. Sie folgt, wie Angst und Negier gleichzeitig in ihr Aufstiegen. Und du? Bist du, ein Teildeven, Jonas skutelt den Kopf. Nein. Ich arbeite auf der anderen Seite. Ich kann dich schützen, aber ich kann nicht als kontrollieren klare Spurt die Anspannung zwischen ihnen. Jeder Blick, jed Bewegungsgeengeladen sind mit Jonas gesprochen gefallen. Sie wollt etwas sagen, wollt sich abwenden, doch ihr Augen bleiben an seinen hängen. Warum fallst du dich so, vertrauten, flüstert sie schließlich. Es ist, als würde ich dich schon kennen Jonas selbst. Wie leicht ist es so? Wie leicht gibt es Menschen, die sich auf eine Art finden, die man nicht erklären kann. Ich weiß, dass es gefährlich ist, dass wir, uns so nahe kommen. Aber ich kann nicht verhindern, dass ich fühle, was ich fühle klares Pocket heftig. Die Wort waren ehrlich, und die nahe war wie ein Magnet. Sie wusste, dass sie sich auf etwas Ähnliches, das verboten war, doch sie kann nicht widerstehen. Was passiert jetzt, fragte sie leise. Wir müssen vorsichtig sein. Beobot, was dich herum passiert. Vertrauen jemandem, außer mir, antwortete Jonas. Und, hielt in, als würde nach den richtigen Worten suchen. Und wir müssen wissen, uns verfolgt. Ich kann dich nicht schützen, wenn wir die Gefahr nicht kennen klare nicht. Sie wusste, dass dies nur der Anfang war. Sie war in ein Spiel hineingezogen worden, das größer war als sie selbst. Und gleichzeitig kennt sie nicht anders, als die nahe zu Jonas zu suchen, die Gefahr ignorierend, die sie beid umgab. Am Nachmittag beschloss Clara, igen Nachverskungen anzustellen. Sie besucht Ort, an denen sie vorwochen Hinweis gefunden hat, Bibliotheken, Archive, alte Kontakte in der Stadt. Jeder Schritt folgt sich wie ein Balanceiten, zwischen Sicherheit und Gefahr, zwischen Pflicht und Hers. Während sie in alten Akten blättert, spürt sie plötzlich in Präsenz hinter sich. Reflexartig dreht sie sich doch niemand war die einer ein Leserschitten huscht über den Flur. Clara schluckt und erinnert sich an Jonas Warnungen. Sie kann niemandem trauen. Niemandem. Am Abendtruf sie sich ernut mit Jonas. Dieses Mal gingen sie in den Park, wo die Baume die Dunkelheit dampfen. Jonas setzte sich auf eine Bank, Clara neben ihn. Die Spannung zwischen ihnen war spürbar, doch die Mal war sie anders, weniger Angst, mehr Verlangen. Clara, begann Jonas, doch brachab. Grip nach ihrer Hand, nur kurz, aber genug, das Claras Hers aussehend. Die warm seiner Berehren lies sie zittern. Ich weiß, dass es falsch ist. Aber ich kann es nicht lassen Clara sah ihm in die Augen. Ich weiß. Ich fühle es auch. Dies nahe, sie ist verboten. Und doch, ihr Stimme versagte, als sie in nahe erspürt. Ein Geräusch in der Fern lies sie beid abrupt aufschauen. Schritt, schwer und gleichmäßig. Clara spürt, wie Angst und Erregung sich mischten. Jonas zog sie leicht zurück in den Schatten der Baume. Bleib ruhig, flüstert Ich have sie gesehen sie beobachten die Gestalten, die sich dem Park näherten. Zwei Männer, die eingetig auf der Suche waren. Clara konnte ihr Hers hammern hören. Es war real, die Gefahr war nah. Jonas stand auf, hielt Clara fest in der Hand und zog sie weiter in einen abgelegenen Bereich des Parks. Wir müssen verschwinden, bever sie uns finden wollen, fragte Clara, die Angst spürbar in ihrer Stimme.
zu einem sicheren Ort. Es gibt jemanden, dem ich vertraue. Dort bist du sicher, zumindest für ihn weil die Schritte meiner Worten lauter, und klarer spürt die Betrachtung wie ein Welle gegen ihr Brustschulagen. Doch gleichzeitig könnt sie die Nähe von Jonas nicht ignorieren, die beruhigend wirkt, obwohl alles andere chaotisch war. Clara, du musst mir vertrauen, sagte Jonas, alssie durch dunkel Weggeliefen. Mehr alsjes über Clara nicht, obwohl ihr Verstand sagte, dass es riskant war. Doch das Herz hat andere Regeln. Sie spürt, dass sie, egal wie gefährlich als war, bei Jonas bleiben wollt. Dies Verbotene Nähe, die zwischen ihnen wuchs, war starker als jede Angst. Sie erreichten schließlich ein altes Lagerhaus am Rand der Stadt. Es wirkt verlassen, doch Jonas schloss die Tür hinter ihnen und fahrt sie in einen kleinen, sicheren Raum. Die Luft war cool, und die Schatten der Nacht halten sie ein. Hier bist du sicher, vorerst, sagte Jonas, während sich neben sie setzend. Die Hand, die sie übergehalten hat, lag nun leicht auf ihrer Schulter. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug, wie ihr Gedanken tummelten zwischen Angst, Erregung und Verlangen. Warum fühle ich das so stark, flüstert sie. Dies Nähe, es ist verboten, und doch, ich kann nicht anders Jonas sah sie langen, die Augen dunkel und intensiv. Weil es etwas exist. Etwas, das wir beide nicht leugnen können. Verboten, gefährlich, aber auch, notwendig Clara spürt die Wahrheit in seinen Worten. Sie wusste, dass sie auf ein Spiel eingetreten war, das größer war als sie selbst. Aber sie kann sich der Anziehung zwischen ihnen nicht entziehen. Und so saßen sie dort, in der Dunkelheit der verlassenen Lagerhauses, die Verbotene Nähe zwischen ihnen wie ein unsichtbares Band. Ein Band voller Gefahr, voller Spannung, und voller Hoffnung. Doch draußen, jenseits der sicheren Wände, warteten die Schatten, die als zerstören konnten, was sie gerade beginnen hatten zu fühlen. Die Nacht im Lagerhaus war still, doch die Still fühlt sich als andere als sicheren. Clara saß auf dem alten Stuhl, den Jonas ihr angeboten hat, während in der Ecke wacht, als könnt die Schatten selbst kontrollieren. Sie spürt die Nähe von ihm, die warm seiner Präsenz, und gleichzeitig die unterschwellige Spannung, die von draußen kam. Wir müssen einen Plan haben, sagte Jonas schließlich, ohne sie direkt anzusehen. Sie werden nicht aufgeben, Clara. Die Leute, die hinter dir her sind hartnäckig. Sie werden weitersuchen, bis sie etwas finden. Clara nicht, obwohl Angst und Zweifel in ihr wollten. Was können wir tun, fragte sie leise. Jonas trat nahe, seine Augen glanzten im schwachen Licht. Zuerst musst du verstecken, du bist. Niemand darf wissen, dass du in Gefahr bist. Dann, müssen wir herausfinden, warum gerade du ins Visier geraten bist. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug, als sich neben sie setzend. Die Nähe war überwältigend. Sie wollte fliehen, sich abwenden, doch etwas in ihr hielt sie fest. Dies Verbotene Nähe, sie war wie ein Magnet, stark und gefährlich zugleich. Jonas, warum fühle ich mich so von dir angezogen, flüstert sie. Sah sie langen, dann senkt den Blick, bevor antwortet. Vielleicht, weil wir beide wissen, dass es falsch ist. Verbotene Nähe ist oft die stark sind. Wir dürfen uns nicht zu nahe kommen, und genau deshalb spüren wir es so stark. Clara spürt die Wahrheit in seinen Worten. Es war, als ob ein unsichtbares Band sie beide verband, ein Band, das gleichzeitig Schutz und Gefahr bietet.
Sie wollt ihm widerstehen, doch die Angst, alien Sen, lies sie nach seiner Nähe greifen. Plötzlich horten sie draußen ein leises Geräusch, ein Narren, kaum hörbar, aber genug, sie beide aufschrecken zu lassen. Jonas sprang auf und bewegt sich zur Tür, während Clara hinter ihm blieb. Ihr Herz hämmert. Es sind sie, flüstert Jonas. Wir müssen schnell verschwinden, sagt Clara durch ihn hinter die in einen engen, dunklen Gang fährt. Die Luft war feucht und roch nach alten Holzbohlen. Clara konnte kaum etwas sehen, nur die Umrisse von Jonas vor ihr. Jeder Schritt fühlt sich an wie ein Balance Nähe zwischen Flucht und Gefahr. Sie erreichten ein Verstecktreppe, die in den Keller fährt. Jonas schloss die Tür hinter sich, und für einen Moment waren sie allein in der Dunkelheit. Clara lehnt sich in die Kühlwand und atmet tief durch. Wir müssen weiter, sagte Jonas. Ich kann Ihnen Ort, der sicherer ist. Dort können wir planen, ohne Angst, das jemand uns beobachtet sie folgt in einem Labyrinth aus Gangen und Treppen, bis sie schließlich in einem kleinen, alten Abstellraum ankommen. Jonas lies sie sich setzen und schloss die Tür ab. Die Dunkelheit war fast greifbar, doch in der Nähe von Jonas fühlt sich Clara seltsam geborgen. Sind sie wirklich, fragte sie nach einer Weile. Die Leute, die mich verfolgen, Jonas seufzt. Sie gehören zu einer Organisation, die macht jeden Preis sucht. Informationen, Geheimnis, Menschen, als die und innen. Du bist zufällig auf etwas gestoßen, das sie nicht preisgeben wollen, Clara spürt, wie Angst und Neugier in ihr tobten. Und du, warum riskierst du alles für mich, trat nachher, die Hand liegt auf ihr Schulter legend. Weil ich es nicht zulassen kann, dass dir etwas passiert. Und, weil ich fühle etwas für dich, Clara. Etwas, das ich nicht ignorieren kann, egal wie gefährlich es ist, Claras Herz schlug schneller. Die Wort, die Nähe, als wirkt überwältigend. Sie wasseint, dass sie sich auf ein gefährliches Spiel einließ, doch sie kennt nicht anders. Dies Verbotene Nähe war starker als jede Vernunft. Ich fühle es auch, flüstert sie. Aber es ist gefährlich. Wir sollten uns nicht, ich weiß, unterbrach Jonas sie sanft. Aber manchmal kann man Gefühl nicht kontrollieren. Und manchmal ist es gerade die Gefahr, die sie intensiv macht für einen Moment herrscht still. Nur das lies Tropfen von Wasser irgendwo im Keller war zu hören. Clara spürt, wie ihr Angst langsam von einer seltsamen Wärme überlagert wurde. Die Nähe von Jonas war wie ein Anker in einem Sturm aus Unsicherheit und Bedrohung. Wir müssen herausfinden, was sie wirklich wollen, sagte Jonas schließlich. Und dann entscheiden wir, wie wir reagieren. Wir können nicht einfach abwarten. Sie werden wiederkommen, und das wissen wir Clara nicht. Und was, wenn wir sie nicht rechtzeitig stoppen können, Jonas sah sie ernsten. Dann müssen wir uns gegenseitig beschützen. Egal, was passiert, die Intensität seiner Wort, die Ernsthaftigkeit in seinen Augen, als verstärkt das Band zwischen ihnen. Clara wasseint, dass sie Jonas vertrauen könnt, und gleichzeitig fühlt sie, dass jed sekund mit ihm riskant war. Jed Berührung, jeder Blick war geladen mit Gefahr und gleichzeitig mit einem unwiderstehlichen Reis. Plötzlich horten sie Schritt über ihnen. Leise, vorsichtig, aber eingietig. Jonas zog Clara in ein dunkel echte Raums. Sie sind nachher, als wir dachten, flüstert Bleib still, die Schritt verhalten, und Clara kennt die Angst kaum unterdrücken. Doch dann spürt sie, wie Jonas Hand ihr leicht berührt, ein kurzer Moment der Nähe, der ihr Herz zum Rasen bracht.
Sie was saint, das Sie dies nahe nicht tabeln könnt, selbst wenn als Sie harem zerbrak. Wir müssen jetzt handeln, flüstert Jonas. Es gibt einen Ausgang, den nur wenig kennen. Ich werde dich fahren Clara nicht, obwohl ihr Herz zittert. Sie was saint, das Sie sich auf eine Abentur einließ, das voller Gefahr war, aber auch voller Leidenschaft. Dies Verbotene Nähe, die zwischen ihnen wuchts, war wie ein Feuer, das Sie beizugleich vibrant und warmt. Sie folgten Jonas durch einen engen Gang, jeder Schritt ein Balancen zwischen Still und Angst. Schließlich erreichten Sie in Verstecktur, die in ihnen verlassenen Hinterhof fahrt. Die Nacht Luft war cool, und Clara at me tief durch, warend Jonas Sie in die Seetzog, sicher zustellen, das niemand Sie sah. Wir sind noch nicht sicher, sagte Aber wir haben einen Moment, durchzuatmen Clara spurt, wie die Gefahr draußen Sie beid bedroht, und gleichzeitig die Warm, die von Jonas ausging. Dies Nahe war verboten, riskant, doch Sie kent nicht anders, als sich von ihr Ange so gen zu fallen. Und Gent wo draußen, in der Dunkelheit der Stadt, bewegten sich die Schatten weiter, nahe und bedrohlicher als jes über der Hinterhof war still, doch Clara spürt, dass die Gefahr noch immer in der Luft lag. Jonas stand dicht neben ihr, die Hand liegt auf ihrem Rücken, als wollt Sie vor allem schützen, was noch kommenkant. Clara folgt die Warm seiner Nahe, die Sie berechtigte und zugleich in Aufruhr versetzt. Es war dies Verbotene Nähe, die Sie nicht ignorieren könnt. Wir müssen weiter, flüstert Jonas. Es gibt ein sicheres Haus, nicht weit von hier. Dort können wir planen, ohne ständig auf der Hut sein zu müssen Clara nicht, obwohl Angst und Unsicherheit in ihr tobten. Jeder Schritt war ein Balancen zwischen Versicht und der unwiderstehlichen Anziehung zu Jonas. Sie folgt ihm durch Gassen, immer darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Sind dies Leute wirklich, fragte Clara nach einer Weile. Warum wollen Sie mich? Ich hab doch nix getan, nur fragen gestalt Jonas schüttelt den Kopf. Manchmal reicht es, die falschen Fragen zu stellen. Manchmal wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und du bist zufällig auf etwas gestoßen, das Sie jeden Preis schützen wollen Clara spürt, wie sich ihr Herz zusammenzog. Die Gefahr war real, greifbar, und doch könnt Sie die Nahe zu Jonas nicht vermeiden. Jeder Schritt, jeder Blick, jeder Atemzug geladen mit Spannung, einer Mischung aus Angst und Anziehung, die Sie beid zu überwältigen droht. Sie erreichten schließlich ein altes Gebäude am Rand der Stadt. Die Fassade war verfallen, doch Jonas kant jeden Winkel, jed schwachstelle. Fahrt Clara durch ihn Verstecktur, die in einen kleinen Flur fahrt. Die Luft war cool, und der Geruch von alten Möbeln und Holz lag schwer in der Luft. Hier bist du sicher, vorerst, sagte Jonas, als Sie in einen kleinen Raum fahrt. Die Möbel waren sparlich, doch es gab genug Platz, sich zu verstecken und Pläne zu schmieden. Clara setzte sich auf einen Stuhl, die Hand auf den Knien gefaltet het, und versucht, ihr Gedanken zu ordnen. Ich verstehe es nicht, flüstert Sie. Warum ich? Warum gerade jetzt? Jonas trat neben Sie, die Hand sanft auf ihr Schulter legend. Weil du neugierig bist, weil du die Wahrheit willst. Aber Versicht, Clara, nicht jeder ist bereit, die Wahrheit zu akzeptieren. Manchmal werden als tun, Sie zu schützen, selbst taten Claras Atem stockt. Die Wortliesen die Realität der Gefahr spürbar werden. Und doch könnt Sie die Nahe zu Jonas nicht ignorieren, die wie ein Magnet auf Sie wirkt. Sie spürt sein Herz neben ihrem, sein warm,
die ihr Angst mild und gleichzeitig verstärkt. Ich weiß, dass es falsch ist, aber, ich kann nicht anders, flüstert sie. Dies Nähe, sie sieht mich und Jonas sah sie langen, die Augen dunkel und intensiv. Ich weiß. Ich fühle es auch. Verbotene Nähe ist oft die stark Saint, Clara. Wir dürfen uns nicht zu nahe kommen, und genau deshalb spüren wir es so stark die Wörtchen zwischen ihnen, schwer und elektrisierend. Clara kann fühlen, wie jedfaser ihres Körpers auf Jonas reagiert, und durch was Saint sie, das sie vorsichtig sein mussten. Jeder falsche Schritt kann alles zerstören, ihr Vertrauen, ihr Sicherheit, ihr Freiheit. Plötzlich horten sie ein Geräusch draußen, ein leises Kratzen an der Tür, gefolgt von einem dumpfen Klopfen. Jonas reagiert sofort. Wer tech dich, flüstert während sich zur Tür bewegt. Clara duckt sich hinter einem alten Schreibtisch, das Herz hammernd. Sie spürt, wie Angst und Adrenalin durch ihren Körper jagten. Jonas öffnet die Tür ihnen spalt, und einschütten huscht vorbei. Ein Augenblick still, dann trat zurück. Sie suchen immer noch uns wir müssen vorsichtig bleiben Clara spürt, wie sich die Spannung zwischen ihnen weiter verdichtet. Die Nähe zu Jonas war berauschend, doch die Gefahr macht als intensiver. Sie wusste, dass sie sich auf etwas Ähnliches, das mehr war als nur eine Abentur. Es war ein Spiel aus Vertrauen, Verlangen und Gefahr, und die Regeln waren unklar. Wir müssen etwas tun, sagte Jonas schließlich, als sich wieder neben sie setzend. Wir können nicht einfach abwarten. Wir müssen die Bedrohung verstehen und sie neutralisieren, bevor sie uns finden Clara nicht. Aber wie? Wir wissen kaum, sie sind Jonas selbst. Manchmal reicht es, die richtigen Spuren zu finden. Informationen sammeln, beobachten, abwarten. Wir müssen klug sein, und wir müssen zusammenarbeiten die Nähe zwischen ihnen war weiteren greifbar. Clara spürt die warm seiner Hand, die sich leicht über ihr legt, und ein Funken von etwas, das mehr als Freundschaft war, durchzog sie. Sie wollt wegsehen, sich abwenden, doch ihr Augen bleiben auf ihm haften. Jonas, flüstert sie. Ich weiß, dass es verboten ist, aber ich kann dies Nähe nicht ignorieren sah sie langen, dann bügt sich leicht zu ihr. Ich auch nicht, antwortet leise. Aber wir müssen vorsichtig sein. Als, was wir fühlen, kann gegen uns verwendet werden Clara schluckt, die Wortdrangen tief in ihr Herz. Die Gefahr war real, die Bedrohung greifbar, und doch konnte sie nicht widerstehen. Dies Verbotene Nähe war starker als jed Vernunft, starker als jed Angst. Die Nachtverging, und sie saßen nebeneinander im schwachen Licht, die Welt draußen vergessen, nur die Gefahr und die Anziehung zwischen ihnen spürbar. Clara wusste, dass dies erster Anfang war. Die Schatten, die sie verfolgten, wurden nicht aufgeben, und die Nähe zu Jonas war ein zweischneidiges Schwert, Saul Schutz als auch risikosuglich. Als die ersten Lichtstrahlen des Morgens durch die Ritzen fielen, spürt Clara in Mischung aus Lichtcherung und Angst. Sie war noch am Leben, doch die Bedrohung war noch lang nicht vorbei. Und die Verbotene Nähe, die sie zu Jonas folgt, war starker denn je. Sie wussten beide, dass die kommenden Tage entscheidend sein würden. Entscheidungen mussten getroffen werden, plain geschmiedet, und gleichzeitig mussten sie das unbestreitbar Verlangen zueinander kontrollieren. Es war ein gefährliches Spiel, ein Spiel aus Nähe, Geheimnissen und Gefahr. Und draußen, in der Stadt, bewegten sich die Schatten weiter. Jeder Schritt, jede Entscheidung, jedes Wort kann alles verändern. Clara wusste,
das Sie sich auf ihn Reisbeg hat, die nicht nur ihr Sicherheit, sondern auch ihr Hers auf die Probstellen wordy. Die Nacht war still, doch klarikant nicht schlafen. Die Schatten der letzten Tage lagen schwer auf ihr, und die Gedanken und Jonas ließen Sie nicht los. Die Nahe zu ihm war berauschend, doch Sie wusste, das Jed's Wort, Jed beruhren gefährlich senkend. Dies Verbotene Nähe war wie ein stiller Sturm, der Sie Saul Scoot Saint als Bedraht. Plötzlich hort Sie Schritt draußen. Reflexartig sprang Sie auf und griff nach dem kleinen Taschenmesser, das Sie immer bei sich trug. Ihr Herz hämmert. Jonas trat ruhig neben Sie, die Hand auf ihrer Schulter, ein beruhigender Anker inmitten ihrer Angst. Als in Ordnung, flüstert waren die Tur Pruft. Nur ein paar Gerosk draußen. Nix, was uns direkt Bedraht klarinicht, doch die Anspannung bleib. Sie wusste, das Sie nicht lang sicher sein werden. Die Organisation, die Sie verfolgt, war hartnäckig, und jeder Moment kann entscheidend sein. Wir müssen handeln, sagte Jonas schließlich, während sich zu ihr setzend. Wir können nicht warten, bis Sie uns finden. Wir müssen die Spuren finden, bevor Sie es tun Clara at me tief durch. Und wir? Wir wissen kaum, Sie sind, geschweige denn, was Sie wollen manchmal reicht es, die richtigen Hinweise zu finden, antwortet Jonas. Informationen sammeln, beobachten, abwarten. Wir müssen klug sein, und wir müssen zusammenarbeiten. Die Nähe zwischen ihnen war weiterhin spürbar. Jonas Hand legt sich leicht auf ihr, und ein Funk durchzog Claras Körper. Sie wollte wegsehen, doch ihr Augen bleiben auf ihm haften. Dies Nähe war verboten, und doch folgt Sie sich richtigen. Jonas, flüstert Sie. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich kann dies Nähe nicht ignorieren. Sah Sie langen, dann bügt sich leicht zu ihr. Ich auch nicht, flüstert Aber wir müssen vorsichtig sein. Als, was wir wollen, kann gegen uns verwendet werden. Clara schluckt, die Wort drangen tief in ihr Herz. Die Bedrohung war real, und doch könnt Sie die Anziehung zu Jonas nicht leugnen. Die Verbotene Nähe war starker als jed Vernunft, starker als jed Angst. Am nächsten Tag machten Sie sich auf den Weg, die Spur der Organisation zu verfolgen. Jonas fahrt Clara durch Gassen, verlassene Strassen und Geheimnisvoll Hinterhof. Jeder Schritt war vorsichtig, jeder Blick aufmerksam. Sie mussten unauffällig bleiben, doch die Gefahr war allgegenwärtig. Sie beobachten alles, flüstert Jonas. Wir müssen vorsichtig sein. Jeder Fehler kann uns verraten. Clara spürt, wie ihr Herz rast. Die Spannung war greifbar, doch Sie könnt die Nähe zu Jonas nicht ignorieren. Jeder Moment, den Sie gemeinsam verbrachten, war geladen mit unausgesprochenen Gefühlen und unkontrollierbarer Anziehung. Plötzlich hielten Sie in einer alten Lagerhalle. Jonas tutete auf die Fenster. Dort drinnen. Wir müssen herausfinden, was Sie vorhaben, ohne entdeckt zu werden. Clara nickt, obwohl Angst und Nervosität in ihr tobten. Sie wusste, dass Sie sich auf gefährliches Terrain begeben. Doch die Nähe zu Jonas gab ihr Mut. Zusammen waren Sie starker, auch wenn das Risiko hoch war. Sie schleichen sich nachher, fanden einen Gang und tritten vorsichtig hinein. Die Halle war dunkel, nur schwaches Licht fiel durch die Ritzen der alten Fenster. Stimmen waren zu hören, doch Sie konnten nicht genau verstehen, was gesagt wurde. Wir müssen uns trennen, flüstert Jonas. Ich gehe nach links, du nach rechts. Wir kommunizieren über Funk. Clara nickt, ihr Herz hämmert. Die Spannung war fast unerträglich. Sie schlich sich vorsichtig durch die Halle,
die Genstandig auf die gerechtet. Die Verbotene Nähe zwischen Sie wie ein unsichtbares Band zu verbinden, selbst wenn Sie getrennt wären. Plötzlich hört Sie ein Geräusch hinter sich. Reflexartig dreht Sie sich und sehen in der Manner, die Sie zuvor verfolgt hatten. Hat Sie bemerkt. Clara schluckt, das Messer in der Hand fest umklammert. Clara, Jonas Stimme und im Funk gerät. Lauf. Jetzt, Adrenalin durchströmt ihren Körper. Sie rennt, so schnell Sie kennt, und spürt Jonas dicht hinter sich. Die Männer waren innen dicht auf den Fersen. Jeder Schritt war ein Kampf ums Überleben. Hier entlang, rief Jonas und zog Sie in einen versteckten Gang. Clara folgt ihm, das Herz hammernd, die Angst brennend, doch gleichzeitig spürt Sie die Sicherheit seiner Nähe. Dies Verbotene Nähe, die als riskant macht, war auch ihr Schutz. Sie erreichten schließlich ein altes, verlassenes Gebäude. Jonas schloss die Tür hinter ihnen, und für einen Moment war alles still. Clara lehnt sich Erschaffit gegen die Wand, das Herz rasend. Bist du in Ordnung, fragte Jonas, die Hand auf ihrer Schulter. Ich glaube schon, flüstert Sie. Die Nähe zu ihm lies Sie zittern, doch gleichzeitig spürt Sie, dass Sie sicher war, zumindest für den Moment. Wir müssen jetzt einen Plan machen, sagte Jonas ernst. Wir wissen, dass Sie uns verfolgen, und wir müssen herausfinden, wer wirklich hinter allem steckt. Clara nickt. Und was ist mit uns? Was passiert mit dieser Nähe zwischen uns? Sie ist verboten, Jonas sah Sie langen, die Gen intensiv. Ich weiß. Aber es ist real. Wir können Sie nicht leugnen. Und vielleicht müssen wir jetzt darauf vertrauen, dass wir zusammen starker sind als Gefahr die Wort liesen Claras Herz höher schoolagen. Die Verbotene Nähe zu Jonas war wie ein Feuer, das Sie zugleich vibrant und warmt. Sie wusste, dass Sie sich auf ein gefährliches Spiel eingelassen hatten, doch Sie konnte nicht widerstehen. Draußen, in der Dunkelheit, bewegten sich die Schatten weiter. Jeder Schritt, jede Entscheidung konnte alles verändern. Clara wusste, dass Sie in einem Punkt angekommen war, in dem Mut, Vertrauen und Herz gleichermaßen gefordert wurden. Die kommenden Stunden wurden entscheidend sein. Entscheidungen mussten getroffen werden, Pläne geschmiedet werden, und gleichzeitig mussten Sie das unbestreitbar Verlangen zueinander kontrollieren. Es war ein gefährliches Spiel aus Nähe, Geheimnissen und Gefahr. Und während die Nacht sich über die Staatsakt, saßen Clara und Jonas nebeneinander, die Verbotene Nähe zwischen ihnen wie ein unsichtbares Band. Ein Band voller Spannung, voller Gefahr, und voller Hoffnung. Die Nacht war tief, und die Straßen der Stadt lagen still, doch Clara spürt, dass die Ruhe trügerisch war. Die Erinnerungen der letzten Tage hatten Sie verändert. Die Angst, die Spannung und die Nähe zu Jonas hatten Sie gleichermaßen erschöpft und wachgerüttelt. Ihr Herz pocket noch immer schneller, wenn Sie in dacht, und die Verbotene Nähe, die Sie bei zueinander zog. Jonas saß neben ihr auf dem Boden der verlassenen Gebäude, die Arme die Knie geschlungen, den Blick nachdenklich auf den Boden gerichtet. Clara beobachtet in aus dem Augenwinkel. Jede Bewegung, jeder Atemzug war für Sie wie ein Magnet, der Sie nicht losließ. Wir können nicht länger warten, sagte Jonas schließlich. Seine Stimme war ruhig, doch die Intensität in seinen Augen war unverkennbar. Sie werden wiederkommen. Und wenn wir nicht handeln, könnten wir alles verlieren, uns und die Chance, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Clara nickt. Ich weiß. Aber, ich habe Angst. Ihr Stimme zittert leicht.
Nicht nur vor innen, sondern auch vor uns vor dem, was zwischen uns ist. Dies Nähe, sie ist verboten, und doch kann ich sie nicht leugnen Jonas bugt sich like Zeuer. Ich fühle es auch, Clara. Dies Nähe, sie ist stark, intensiver als, was ich je gefühlt have. Aber wir müssen vorsichtig sein. Jeder Schritt, jedes Wort kann uns verraten die Wort hingen zwischen ihnen, schwer und elektrisieren. Clara spürt, wie ihr Herz rast, wie die Angst sich mit einem unerklärlichen Verlangen vermischt. Sie wahrscheinlich, dass sie sich auf einem gefährlichen Spiel befanden, doch sie kann Jonas nicht widerstehen. Plötzlich horten sie Geräusch draußen, Schritt, Stimmen, das leise Quietschen von Türen. Jonas sprang auf, zog Clara hinter sich und fahrt sie durch einen engen Gang, der sie tiefer in das Gebäude bracht. Die Dunkelheit sie wie ein Mantel, doch Jonas nahe gab ihr ein Gefühl von Sicherheit. Wir müssen uns aufteilen, flüstert Es ist der einzige Weg, ihr bewegen zu verstehen und sie zu überwältigen. Clara spürt, wie Angst und Aufregung in ihr tobten. Und was, wenn wir uns verlieren, dann finden wir uns wieder, antwortet Jonas fest. Vertrau mir sie nicht und folgt ihm in einen kleinen Raum, von dem sie die Halle übersehen könnten. Ihr Herzen pocketen im Einklang, die Verbotene Nähe zwischen ihnen spürbar wie ein unsichtbares Band. Draußen in der Halle bewegten sich die Schatten weiter. Clara beobachtet, wie die Männer nach Hinweisen suchten, nach innen. Jeder Schritt war ein Risiko, jede Bewegung kann alles zerstören. Doch gleichzeitig spürt sie die Spannung zwischen sich und Jonas, die sich wie ein elektrischer Strom durch ihr Körper zog. Wir müssen sie ablenken, flüstert Jonas. Ich werde einen Weg finden, sie Weg zulachen, während du die Dokument sicherst. Clara nicht, obwohl ihr Hand zitterten. Sie wahrscheinlich, dass dies ein Moment war, in dem Mut und Verstand gleichermaßen gefragt waren. Sie folgt Jonas' Plan, obwohl Angst und Verlangen gleichzeitig in ihr tobten. Plötzlich trat Jonas aus dem Schatten, seine Augen blitzten ins Glossen. Bewegt sich geschickt, leise, und locht die Männer in ihn Fall. Clara spürt die Anspannung wie einen greifbaren Druck auf ihrer Brust. Jeder Atemzug war ein Balancen zwischen Angst und Hoffnung. Jetzt, flüstert Jonas. Clara bewegt sich vorsichtig, griff nach den Dokumenten, die sie suchen mussten. Die Nähe zu Jonas war wie ein unsichtbarer Schutz, der sie leitet. Sie spürt seine Handkurs auf ihrem Rücken, in Berührung, die sie zugleich berechtigte und erregt. Die Minuten vergingen quälend langsam, doch schließlich hatten sie, was sie brauchten. Jonas und Clara fanden sich wieder zusammen, die Dokument sicher in ihrer Task. Doch die Gefahr war noch nicht vorbei. Die Männer hatten bemerkt, dass etwas fehlt, und ihr Stimmen wurden lauter, aggressiver. Wir müssen fliehen, flüstert Jonas. Schnell sie rannten durch die dunklen Gang, die Herzen hammernd, die Schritt verfolgt von der Bedrohung draußen. Jeder Moment war ein Wettlauf gegen die Zeit, ein Spiel aus Angst, Mut und der unbestreitbaren Anziehung zwischen ihnen. Schließlich erreichten sie in Alte hinter die Jonas kannt. Sie treten hinaus in die kalte Nachtluft, die Freiheit vollbar, doch die Gefahr immer noch präsent. Clara spürt, wie ihr nie schwach wurden, wie die Angst sie fast lahmt. Doch Jonas hielt sie fest, die Hand auf ihrer Taille, die Nähe unbestreitbar. Wir haben es geschafft, vorerst, sagte Jonas, die Stimme ernst, doch mit einem Funken Lichtscheren. Aber wir sind noch nicht sicher. Wir müssen weitergehen, einen wirklich sicheren Ort finden. Clara nicht, die Dokument fest umklammert, ihr Herz noch immer rasend. Die Verbotene Nähe zwischen ihnen war starker als je easier.
Sie kent Jonas nicht weiter stehen, was sind, das jeder Moment, den Sie zusammen verbrachten, ein Risiko war. Doch Sie fällt auch, dass Sie ohne in verloren waren, nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Sie gingen durch die dunklen Straßen, die Stadt wie ein Labyrinth Sie herum. Jonas fährt Sie vorsichtig, die Augen ständig wachsam, die Hand bereit, Sie zu schützen. Clara spürt, wie die Spannung zwischen ihnen wächst, wie die Verbotene Nähe Sie bei zugleich anzugehende warnt. Jonas, flüstert Sie, die Stimme kaum hörbar. Was passiert, wenn Sie uns einholen, sah Sie langen, die Augen ernst und intensiv. Dan kämpfen wir. Zusammen. Und egal, was passiert, ich lasse dich nicht fallen. Clara spürt, wie sich ihr Herz berechtigte, zumindest ein wenig. Die Nähe zu Jonas war wie ein Anker in einem Meer aus Gefahr und Unsicherheit. Sie was saint, dass Sie sich auf eine Abentur eingelassen hatten, das ihr ganzes Leben verändern könnt. Doch in diesem Moment war alles klar, Sie vertraut ihm, und dies Verbotene Nähe war starker als jede Angst. Draußen, in der Dunkelheit der Stadt, bewegten sich die Schatten weiter. Doch Clara und Jonas hatten einen kleinen Sieg errungen, einen Moment der Freiheit, einen Moment, in dem Sie ihr Gefühl nicht länger verbergen mussten. Und waren die ersten Strahlen der Morgensonne die Stadt erhelten, wussten beide, dass die kommenden Stunden entscheidend sein würden. Entscheidungen mussten getroffen werden, plain geschmiede, und gleichzeitig mussten Sie das unbestreitbar Verlangen zueinander kontrollieren. Es war ein Spiel aus Nähe, Gefahr und Herz, ein Spiel, das Sie beide nicht verlieren wollten. Die Stadt war in der Morgendämmerung still, doch Clara spürt, dass die Ruhe trügerisch war. Die Gefahr war noch immer präsent, und die Schatten der Organisation, die Sie jagten, waren nachher als über. Jonas hielt ihr Hand fest, als Sie durch Gassen schleichen, die Dokument sicher in ihrer Task. Ihr Verbotene Nähe brandt wie ein unsichtbares Feuer zwischen ihnen, gleichzeitig Schutz und Risiko. Wir müssen einen Plan haben, wie wir Sie endgültig stoppen, flüstert Jonas, die Augen wachsam auf die Straßen gerichtet. Wenn wir jetzt Fehler machen, könnt als verloren sein. Clara nicht, obwohl Angst und Unsicherheit in ihr tobten. Die letzten Tage hatten Sie beide verändert. Die Nähe, die Spannung und die Gefahr hatten Sie verschmolzen, hatten eine Bindung geschaffen, die starker war als, was Sie vorher gekannt hatten. Und danach, Clara zagert, ihr Stimme kaum hörbar. Was passiert danach mit uns, Jonas sah Sie langen, ein Funk von Intensität und warm in seinen Augen. Danach, hielt in, dann fuhr fort. Danach überleben wir. Und dann entscheiden wir, wie wir mit dem umgehen, was wir vollen. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Die Nähe zu Jonas war berauschend, die Gefühle zwischen ihnen unverkennbar. Sie was saint, dass Sie als riskieren mussten, doch Sie kann sich nicht von ihm losen. Dies Verbotene Nähe war starker als Vernunft und Angst zusammen. Sie erreichten schließlich ein verlassenes Lagerhaus am Rand der Stadt. Jonas fährt Sie hinein, die Türen und Fenster sorgfältig überprüfend. Innen war still, nur das leise Tropfen von Wasser irgendwo im Gebäude war zu hören. Jonas setzte sich auf ihn Kist, Clara neben ihn. Hier sind wir vorerst sicher, sagte Wir müssen herausfinden, noch hinter uns her ist und warum Clara at me tief durch. Die Spannung zwischen ihnen war fast greifbar, doch die Nähe zu Jonas war wie ein unsichtbarer Schutz. Sie spürt, wie sein Hand leicht über ihr legt, nur ein Hauch von Berührung, und dennoch brandt es in ihr wie Feuer. Ich kann nicht leugnen, was ich fühle, flüstert Sie. Dies Nähe,
Sie ist verboten, und durch, ich will sie nicht ignorieren Jonas sah sie intensiven. Ich auch nicht. Aber wir müssen vorsichtig sein. Als, was wir wollen, kann gegen uns verwendet werden. Trotzdem, wir haben ein Recht darauf, dies Gefühl zu lassen, zumindest für einen Moment die Wörtchen zwischen ihnen, schwer und elektrisieren. Clara spurt, wie ihr Angst sich mit verlangen vermischt. Jeder Herzschlag, jed Bewegung war geladen mit Gefahr, aber auch mit Hoffnung. Plötzlich horten sie ein Geräusch, das Klirren von Metall, gefolgt von gedampften Stimmen. Jonas sprang auf. Sie haben uns gefunden, Adrenalin durchströmt Claras Körper. Sie spürt die Gefahr, die unmittelbar Bedrohung, durch Jonas nahe gab ihr Mut. Sie rannten durch das Lagerhaus, duckten sich hinter Kissen, beobachteten die Männer, die ihnen folgten. Jeder Schritt war ein Balancen zwischen Leben und Tod. Wir müssen sie ablenken, flüstert Jonas. Clara, geh nach links, ich lenk sie nach rechts Clara nickt, das Herz hammernd. Sie spurt, wie die Verbotene Nähe zu Jonas sie leidet, wie ein unsichtbares Band, das sie beide verband, selbst wenn sie getrennt wären. Sie bewegt sich vorsichtig, schlich durch Dunkelgang, bis sie die Dokument in Sicherheit bringen könnt. Plötzlich taucht einer der Männer direkt vor ihr auf. Clara erstarrt. Durch bever reagieren könnt, sprang Jonas aus dem Schatten, stiess den Mann zur Seite und zog Clara hinter sich. Gemeinsam rannten sie in einen versteckten Ausgang, der in einen verlassenen Hinterhof fahrt. Schnell, rief Jonas, während Clara dicht in sich zog. Die Nahe war berauschend, doch es gab kein Zeit für Gefuddel. Nur für Überleben. Draußen in der kalten Morgenluft spürt Clara, wie ihr Angst langsam von einem seltsamen Vertrauen in Jonas abgelöst wurde. Sie wusste, dass sie sich auf ein gefährliches Spiel eingelassen hatten, doch sie vertraut ihm völlig. Die Verbotene Nähe war nicht länger nur ein Risiko, sie war ihr Anker. Wir müssen die Wahrheit ans Licht bringen, sagte Jonas, als sie sich hinter Müllcontainern versteckten, die Männer immer noch sich draußen. Als, was wir haben, muss gesichert werden. Nur so können wir sie stoppen Clara nickt, die Dokument fest umklammert. Und danach, Jonas sah sie langen, die Augen ernst, durch ein Funk von Hoffnung und warm darin. Danach, hielt in, dann lächelt leicht. Danach sind wir frei. Und vielleicht können wir dann dies Nahe lassen, ohne Angst und Gefahr die Männer draußen werden ungeduldig, ihr Stimmen lauter, aggressiver. Jonas zog Clara auf die Beine. Wir müssen handeln. Jetzt sie bewegten sich leise, geschickt, und erreichten schließlich ein Büro, das Zugang zu den wichtigen Unterlagen hat. Jonas öffnet die Türen vorsichtig, Clara folgt ihm, die Augen überall. Die Verbotene Nähe zwischen ihnen war weiterhin spürbar, jeder Moment voller Spannung und unausgesprochener Gefühle. Sie fanden, was sie suchten, Dokument, Daten, Beweis für die Machenschaften der Organisation. Clara spurt, wie sich Angst und Lichtscheren vermischten. Jonas legt die Hand auf ihr Schulter. Wir haben es geschafft, zumindest für den Moment durch die Gefahr war noch nicht vorbei. Draußen horten sie, wie die Männer zurückkommen, wütend und entschlossen. Jonas zog Clara in einen versteckten Raum. Wir müssen uns vorbereiten. Wenn sie reinkommen, müssen wir bereit sein Clara spurt, wie sich die Anspannung zwischen ihnen auflud. Die Verbotene Nähe war jetzt starker denn je. Sie wusste, dass sie, egal was geschah, auf Jonas vertrauen könnt, und dass dies Nähe, die verboten war, ihnen zugleich Mut und stark gab. Die Männer stürmten schließlich ins Büro, doch Jonas und Clara waren vorbereitet.
Ein Kampf aus List, mut und Verstand begann. Clara have, wo sie kent, jed Bewegung ein Balance Nähe zwischen Gefahr und Vertrauen. Jonas nahe war ihr Leitfaden, jed Berührung, jeder Blick ein unsichtbarer Schutz. Nach endlosen Minuten, die we Stunden workten, gelang es ihnen, die Männer zu überwältigen. Die Dokument waren gesichert, die Gefahr zumindest vorerst gebannt. Clara sank Airshop feet auf den Boden, Jonas neben ihr. Sie at mich war, das Herz noch immer hammernd, doch sie spürt etwas anderes, die Gewissheit, dass sie zusammen jed Gefahr überstehen könnten. Wir haben es geschafft, flüstert Jonas, die Hand auf ihrer, die Nahe unverkennbar. Und jetzt, können wir ehrlich zueinander sein. Clara sah ihm in die Augen, die Intensität, die Warm, die Vertrautheit darin. Jetzt können wir es zulassen und in diesem Moment gebann sie der Verbotenen Nähe nach, die sie so lang begleitet hat. Ein Kuss, sanft und doch leidenschaftlich, ein Versprechen inmitten der Gefahr, das sie zusammen starker waren als jed Betrachtung. Draußen, in der Morgendämmerung, lag die Stadt still, die Schatten der Gefahr waren vorerst verschwunden, und Clara wusste, dass sie in Grenz überschritten hatten, in Grenz zwischen Angst und Vertrauen, zwischen Gefahr und Liebe. Die Verbotene Nähe war nun kein Risiko mehr, sondern ein Band, das sie beid verband. Ein Band aus Mut, Leidenschaft und Vertrauen. Und egal, was die Zukunft bracht, sie wussten, dass sie es gemeinsam bestehen würden.